Novio, migrena bosanuba, aoblo novio. Migrena satanaba, aoblo, Migrena bosanuba, aoblo novio. Migrena satanaba, aoblo. Ao jokato jojo nya nya nya, dala Yesu regbe. Jokato jojo nya nya nya. Jokato jojo nya nya nya, dala Yesu regbe. Jokato jojo nya nya nya. Ao migrena bosanuba, aoblo novio. Migrena satanaba, aoblo. Ao migrena bosanuba, aoblo novio. Migrena satanaba, aoblo. Migrena bosanuba, aoblo novio. Migrena satanaba, aoblo. Jokato jojo nya nya nya, dala Yesu regbe. Jokato jojo nya nya nya. Ajato jojo nya nya nya, dala Yesu regbe. Jokato jojo nya nya nya. Ao migrena bosanuba, aoblo novio. Migrena satanaba, aoblo. Novio migrena bosanuba, aoblo novio. Migrena satanaba, aoblo. Yo, miawezo ve Srɔ Eʋegbe. Miedogbenami. Miehogbenami tata. Yo. Iva mia Srɔ Eʋegbe. Yema akpe ta egba miegere mia dome mia dogbenami. Ta we are welcoming everyone again. For those who don't understand Eʋe, welcome again to Learn Eʋe or Srɔ Eʋegbe program here on CEANA Media. So I'm here today with Mama Vero Vejesu and Dr. Dogbe, who is the head of department of the Department of Eʋe Education from the University of Education Winneba. Ta Dr. Dogbe enye tato Eʋegbe fiape le University of Education Winneba. Ta akpe ke miawezo ake yo ke tell me about Dr. Dogbe kple Mama Vero. Yo, Dr. Dogbe wezon. Dr. Dogbe, miracle over me and call some. Miracle me and call some, Dr. Dogbe. Yo, ke egba mi apongcho mi o memela wana o memela gba egba miele mi adome be na mi apongcho Eʋegbe. No, so today we are here to just talk about Eʋe in general. So we want to thank everyone for their comments. I think we received numerous comments from people regarding what format this is supposed to take for maximum benefit. So had people who have talked about the way to teach this, whether it's supposed to be a mixture of English, French, and Eʋe, or just purely Eʋe. So there are different schools of thought regarding both sides. Since I'm not an Eʋe intellectual, I did not learn Eʋe to the highest degree. Dr. Dogbe seemed to be
the one among us who has that. So maybe I'll hand that over to him. Ta Dr. Dogbe Miracle. Abala Maglana, Amobia Biambe, Alemia Vagba, Fiamea, Leke or Gafi, Ne Amona Tan, Asse Vagba, Gome, Ta Amobia Biam, Kakema Magloba, and your maestro Vagba, Koide, Sukwa Keketo Kel. Ta ke obewe le miadome yike enye ngi mata miana nena aponcho lekene kpobe miawe ne wanyo nchia akpe Yo, Amado Fay Eʋegbena CEANA TV Selao Ble Amasiama Ikele Todo Mami Eʋegba Sosron Elemo Etonu Ye Emo Tomo Ha Jedehio Galenu Emo Towa Wawenya Ba Ejeba Mananyele Ike Udo Eʋegbe Ye Amahano Do Eʋegbenia Watemwase Adonu Ta hafi na be afia gbera mada Ba Ejebe ama na Ejebe nyonyore na nyola mama Be yejibe ya srogbe Ye no do gbe ne ya temwasi agado ha Evelia Ejebe ya nya egbe ahekhle pele engongono afima vasasana tazi gede a nya pasuku homanuo wo valona egbe angongono demegba gake nenye bene be ya fia gbe ama wajegbe a ejebe wajegomachu jeruruma gake nemi kpo miaƒe CEANA TV ƒe ŋufiafia wa miawo abenu fialawo ne le ƒegbesoƒe a miede dzesi mia ɖokuiwo tɔxɛ ye mi bu tame tso nufiafiawo wɔnawo ŋu gake ŋu ɖeka mi va de dzesi nye bena mienya ame yiwo ke le gome kpɔm le miaƒe nufiafia mea miede dzesi ameawo ne mia yiwo mage ɖe ha siwo me wòdze be woanɔ asrɔ̃nu ahase enuwo gɔme nyuia mieva le dzesi dem ameawo le kpɔɖeŋu me ne me ŋu fia ge ɖeviwo kple ame yiwo ke mese ʋegbe kpɔ o alo wo mese ʋegbea kura oa eƒe nufiafia ƒe aɖaŋu li ema miwɔ gakɔ to dzeɖoɖo me matsɔ nane akɔ fia o nàyɔ ŋkɔ mayɔ ŋkɔ na o wo hã nàyɔe eye ke nuŋɔŋlɔ nuxexlẽ aɖeke mele mo le goma mea míeyɔnɛ le English gbe me be proficiency le afi ma le yi ke amea nawɔ ase le yi ke woyɔ nyawoe ye hã nagayɔe akplɔm ɖoa ye ko míewɔna leke míewɔna le agbo ma me hafi ame yiwo ke nya gbea dodo gake womenya exexlẽ o ye womenya eŋɔŋlɔ hã o memawoa míedza wotɔ gɔme kple ŋɔŋlɔ dzesiwo ta ne wònye be enya gbea dodo ho ta fia wo ŋɔŋlɔ dzesi vovovo yiwo le egbea si ne mefia wo mawo vɔ míafia o ale yi ke ne ŋɔŋlɔ dzesiwo ƒoƒua wozɔ nya míeyɔna le ʋegbe ye tsɔ yi dzia míefiana memawo nuxexlẽ
gake nenye be ame menya Eʋegbea o, yeƒe aɖe hã metu ɖe Eʋegbea dzi o, ke mema edze be míato dzeɖoɖo kple ame ƒe mɔ dzi be wòate ŋu anya le yi ke wogblɔna ŋdi ŋdɔ fie. Ame mawoa zi geɖea nenye be amea nye ɖevi eyi ke mese gbe aɖeke kura o, abe mía viwo ke míedzina wonyena ɖeviwo ne míafia wo nuƒo o, wotɔ le gbegbɔgblɔ ɖeka dodo ne ƒe mɔ dzi. Ame yiwo ke wose gbe bubu aɖe hafi edzi be yewoaga awɔ leke ase Eʋegbea, kema edze be ne yɔ nya nàyɔ ɖe Eʋegbea me agayɔe ke be ama ƒe ŋku nanɔ dzia, ate ŋu atsɔ gbe yi ke ame se akɔ nɔ etsaka me. Le kpɔɖeŋu me nenye be ɖevi aɖe se English gbe alo Francais gbe yine be yeafiae Eʋegbea, ɖewohĩ ye be yeafie enu yi ke nye agbalẽ, ta agbalẽ yɔ ge ɖe Eʋegbe me atsɔ fie. Ɖewohĩ ne se Francais gbe ke yɔ ge ɖe be le enu ya ke me kɔ fia wɔ yɔna be ɖe Francais gbe me be ale. Ale be nenye be wòkpɔ enya kɔa, enya be ale woyɔ ɖe Eʋegbe me nye. Ale be ne se gbeɖiɖia hekpɔ nua kɔ atsi susu me nɛ. Ale be nenye be wòtsi susu me nɛ hã ye yɔyɔ va bo ɖea, ne ɖo ŋku akpa vi aɖe dzi nɛ kɔa, ate ŋu wɔna leke eɖo ŋku dzi eyɔnɛ. Gake nenye be amea se Eʋegbea ye wòzu be eŋɔŋlɔ koea, míedze agɔme nɛ tso ɖevia me. Ame aɖewo dzi nya eŋɔŋlɔ vie etsã. Ame aɖewo dze suku gɔme le Ghana tsã hafi va dzo, ye ame aɖewo le Ghana hã yiwo ke wosrɔ̃ Eʋegbea kpɔ gake ɖewohĩ womesrɔ̃e yi ŋgɔgbe o. Ame aɖewo primary school ko wosrɔ̃e le, ko afi ma ko wose ɖo. Ame aɖewo va yi dzi le Jesus ye ame aɖewo va yi dzi le secondary school. Ne ŋu fiam ge ame mawo le Eʋea me tso Eʋegbe ŋutia, ke anye nufiafia ƒe ɖoƒe yi ke nakɔ wɔ da ɖo. Taflatsi vinyewo be yewoafia ŋu, yiwo ko enuwo kɔ vɛ nam le kɔsiɖa me mekpɔ be nu yiwo ke wova be yewoafia ekɔ dzi. Ta megblɔ be edze be míagbugbɔ ŋua ɖiɖi. Ta eŋufiafia ƒe akpa sesẽtɔ kple gãtɔ na míawo yi ke le Ghana fia hele university mi bena ŋdɔku míeva ŋua fiam gbadza, míenya ame kawo tututu ŋue kuxi aɖe le, ale be míagblɔ be wòmeya woa, edze be míafia wo egbea ale o. Ale be ke memawoa, ne míede edzesi be míeŋua fiam me yiwo ke mose Eʋegbe kura o. Yi me gɔmedzege tso gɔmedzeƒea ŋutɔa, ke míenya be ale mi zɔzɔ ge. Alo nenye be ɖe mígblɔna nufiafia katã ma ge be le etia mea, míeŋufia ge tso ame yiwo ke mese Eʋegbea kura o. Womeŋlɔ nufia ge, ke míeɖe nufiala ɖeka da ɖe anyi be wòakpɔ gbɔ be enya sia nya yi ke yeayɔa, enusrɔ̃lawo nya eyɔyɔ. Nuŋɔŋlɔ mele mo. Ke nenye be míeva le be mígakpɔ ameha bubu aɖewo alo nusrɔ̃la bubu aɖewo yiwo ke wose Eʋegbea, gake ɖewohĩ woƒe aɖe metrɔ nya ɖeka dzi o, enya ɖewo dzi oa, wɔwɔ ɖeko míatrɔ asi wo ŋu vie koa, woɖu tua hã woƒe ele yi ke míele na woe be alo míefia ŋue be woa amea yi hã li. Ame yiwo ke nya Eʋegbea gbɔgblɔ nyuie gake womenya exexlẽ kura o hã, woƒe ɖoƒewo li. Ta magblɔ be le nufiafia ƒe wɔnawo mea, nɔnɔme mae ŋue wòdze be wòazɔ ɖo ye ŋu yiwo ke anye kuxi na míaƒe nufiafia hã, mekaɖi be metɔ asi wo dometɔ aɖewo dzi. Akpe.
Yo, akpe Dr. Dogbe. Ne enya ya na glofia. Yema na glo. Da vero. Mama vero. Mereku enya dele ashio na kopia. Afi alo jiba ya ade goma de Eʋegbe ma English goma. Okay, so I'm going to translate what Dr. Dogbe just said. So Dr. Dogbe was talking about the various ways to teach Eʋe to have the maximum impact. I think we've had a lot of input from the audience talking about various ways. So there are, if just to be approximate, there are two schools of thought. One school of thought is to teach the language entirely in Eʋe. And then there is the second school of thought that is asking to mix this with French and English. French and English being the other languages that are spoken apart from Eʋe on Eʋe land, meaning Ghana, Togo, and Benin, and Badagry in Nigeria. So those are the two different schools of thought. And as you realize, we have a diverse audience who have various levels of proficiency in the language. So Dr. Dogbe is just discussing, what are the various ways to really go about this. So that's all that he said in a nutshell. Dr. Dogbe, Maraku, Ayijia, Enyareli, Nabeyako, Akpia. Anything to add? Akpe ta nebe mi be gba fiafia nama kajebe mia wasu Eʋe lego ve mia akoreka so gbanto nyebe mia jesi mia fonu no sola yo kan hiahia dele ba mia tumo kum anya le ke mia do fo hiahia odo ye mia do ha akpo bana puhi kala wo hiahia kala wo mia dira la porong mananya ba no sola masa gba ola ka jebe mia kpo ba le mia gbo alo mia do go wesia ye mo plemu alo to moreji alto internet moreji ala baname yonya wasi abla kemi do gola studio na fia neme donya neme yonya da asti ayo kan no batata wala alo le mia kofia mi ko coffee mi yue o poi eteba mamanya anyafa asukuvi kemi jesi kemi dogoi ala ba neme le doma woma ka anyaba ye po videlema tamia tema kom amaha fa akba eton yonya mayo ka ahiana ashito bere kono a o fa gba na ama ple ama yo kenya fa gba do yo la nu kakla ko jimba yo osro de mata amama o haje mi ande ajasiwo ala bana mi dogo le ko wo anga fa gba kakla mi atuodo ya mayo kala titina ha wonya mayo ka sefa gba ya ka wojiba yo no trashin na yo no wama la parang ma amado mote do na fa gba ten abale ma domeno no du sara ka wo cho français gba alo english gba ko wunwi mama wo jiba yo do fa gba ten de mata wo hana ashito viere ko ka nshamuma tama ha to toma mayo segba crowd amayo segba ojibo no troshi yo no mana yo mayo ka segba nwi ya ka ojibo yo nya anu ka klarema na me dejesi ama toma ha to toma wo yemi dogo da amoplemo da wonu a mia tenwa dogo gba lega fofo da kama
gake nufiala vovovowo na afia ŋumamawo le goe me be linkawo no vovovo alo studio ABC anɔ anyi be ne be ame yiwo ke mese gbea kura le A eyiwo ke si be nutrɔ asi ŋu wɔnɔ B ke ame yiwo ke si be yewoanya ŋu xexlẽa wɔnɔ C wɔnɔ studio C alo le go velia me eke ŋuti miate ŋu awɔ eke ŋuti be miate ŋu awɔ be nufiafia nazɔ ɖe ɖoɖo nyuitɔ ŋu be ame sia ame nakpɔ dzidzɔ le mia nua ye ganye be miama ƒea katã ɖe ɣletiwo me le gome be me yiwo katã Mose Eʋegbe nufiala yi ke vava gea egbɔna ŋu fia ge mi tso ƒeletsi gbãtɔ, evelia, etɔ̃lia, enelia me. Me yiwo ke se Eʋegbea yewo dzi be nutrɔ asi yewo ŋu ne wòama ne yewoa ƒeletsi atɔ̃a, adea, adrea kple enyilia mea míeŋu fia ge mi ke hã ame aɖe va tui ɖe edzi le ema. Ke me yiwo ke dzi be yewoasrɔ̃ nu xexlẽa ke ƒeletsi 9, 10, 11 kple 12 mea míewɔ dɔ tso amewo ŋu míate ŋu aɖoe nenema gake egbɔna nɔnɔ ge dzedze ge be ame aɖewo megbɔna gome kpɔ ge le nufiafia me kuki ke makpɔ be ame aɖewo megbɔna gome kpɔ le nufiafia me wotso wobe ƒeletsi gbãtɔ alo January to April ya me yiwo ke beginners alo me yiwo ke wonya naneke tso gbea ŋu kura koe yiwo le eŋu fia ge ta medze be maganɔ eto ɖom CEANA TV o. Ma ɖe gbe ge be o Eʋegbe me si gake be manana mu nya ta me nya gbe be o enye beginner eme nye kura ta nye magato ɖo CEANA TV o. Egbɔna na ge be míaƒe populace alo listening populace ame ke ɖo to mia woƒe agbɔsɔsɔ gbɔna ɖiɖi ge gake nenye be míawɔe wòanyo le nye gbɔnyea ke ɖe míadze si etoɖolawo amawo ɖe ɣeyiɣiwo nu ko nenye be ahatso nufiala ɖeka ada asi na wo be ewo kpɔ me yawo gbɔ le goyi me ke ne eva ɖo afi ma hã enye ame ƒomevi ŋue ne le ɖoɖoa ge ɖo evana bena ne míewɔ ɖoɖo ɖe nufiafia ŋua míenya le ke míeɖe ge te magbe be ŋu katã míefia va yi míeto me ƒe katã me ye míenɔ amia ɖokui biam be aleke ame yi ke mese Eʋegbe kpɔ o wɔ ge alé ŋui ɖe tame wɔ be nufiafia va kɔ wu nusrɔ̃lawo le go aɖe me. Meɖe kuku eya me magakɔ akpe ɖe ŋu ne enya aɖe gabe ɖe afia ɖea ne mía akɔe akɔkpoe le míawɔe wòanyoa ya ŋko mi katã míeŋgble dem le nunya aɖiɖoe asi metui ne o ame aɖe hã ne gakɔ ɖe kɔkɔe akpe. Yo akpe Dr. Dogbe ne wònyawo abe ale mesia mesia meho be me yiwo se Eʋegbea wose enya yi ke Dr. Dogbe gblɔ. So those who understand Eʋe, I believe they did understood the points that were made by Dr. Dogbe. So Dr. Dogbe, what you are saying in a nutshell is that he will instead classify the audience into 3, and that the audience could be classified as 1, those who have just basic knowledge of the language, and those who have some understanding, but they would like to learn how to speak. And then those who want to be completely literate, meaning that they understood or they currently understand the language, they can speak, but they would like to learn things like grammar, how to write the language. So those are the various categories that he's talking about, Dr. Dogbe just talked about. And he is actually asking that maybe going forward, he could structure a couple of classes for these individuals. So maybe in
our next session will actually provide some context so that our listeners, our cherished listeners or viewers can actually sign up to these various categories that Dr. Dogbe mentioned. And then Dr. Dogbe will coordinate with this department because he is the head of department for the Department of Early Education at the University of Education, Winnipeg. So he'll coordinate to get appropriate instructors, to handle each of these classes. So meaning that there will be phases where people will graduate from one category to the other. Like, for example, the basic folks who graduate into the second category, those who understand, but they are not able to pronounce the words appropriately. So they'll have such instruction for such people. And then the final stage, which is those who are fully literate, the folks can graduate into those various categories. So I think what you were saying is that then what's going to happen is the current session that we have, which is the one that is public facing, like this particular class. For that, it means that it will have to probably take some different form, or maybe probably we can be recording some of those and then probably alternating and then playing this to the audience so that folks who want to learn for those various sessions, they can have a session. So that means that sometimes you might not have live sessions. The sessions might just be recorded from those teaching sessions that he alluded to. So in a nutshell, that is what I understood. Dr. Dogbe Maraku, if I missed something, please add. And that Mama Vero is also here. So if I miss something, please add those to it. So we also have some comment from one of our audience. He actually taught me at school, my undergrad. So one of my professors, the children are trying to learn Eʋe. So he taught me undergrad in Ghana. So he's saying that it's best to keep the two sessions running concurrently. So now meaning the three. Once we establish proficiency, we can create a new group and add to it. Most of us are willing to pay for this as well. So he's saying that, yeah, most are willing to pay for this as well. So which is good. Okay. Then he also, I suggest you so he mentioned the same thing, to create levels that they can learn and speak with their parents. Yeah, they can speak their parents' mother tongue, and level to ideal reading and writing. So he was just talking about having this progress to the final stage that Dr. Dogbe mentioned. That is the fully literate stage. That means you're able to write, you're able to read. You can actually, and that is actually very important. But we need to take it because there are some people, especially those who were born in the US, kids who cannot speak the language at all. So those people actually need to have that sort of mixture between English and Eʋe. So I'm glad that we are having this discussion because we've had a lot of input. As I mentioned, those schools of thought saying that this entire session should be in Eʋe. And then as we are getting this input from parents, like from my former professor, undergrad professor, whose children are also trying to learn Eʋe, and others likewise, I think this is good. And then having Dr. Dogbe as the expert here to really talk about classifying or stratifying the learners into these three different groups, I think is helpful. Dr. Dogbe. Yo, Mama V Maraku, Nyadali, Nabaya Kopia. Oh, Maraku Nyakata Kima, Dr. Gloho, Yohana Gadaji. Akbana Nyakon Srɔ Eʋegbe Salon.
amesiameke agbagbadzem be miaƒe wɔna ya nayi ŋgɔ. Abalị ake míegblẽna Eʋegbe, esɔsrɔ̃, edodo kple nu yiwo katã godoo etuna Eʋegbe alo Eʋeɖoa woƒe nyagblɔmee míele. Ta enusɔsrɔ̃ ye ma Dr. Dogbe gblɔ ho be ema ɖe hatsotso vovovo me. Ye tomahia ame aɖe abe o leke ame yawo be nusrɔ̃ ge kɔ womava abedere egblɔm gbe aɖeke gbe o. Ye alo yome ekpɔm be wogblɔ be o aba ata aleke o. Ye ma me ɖe mee míele be egbesɔsrɔ̃a míesrɔ̃nɛ to mɔ vovovowo ŋu. Míesrɔ̃nɛ to hadzidzi hã me, míesrɔ̃nɛ to ɣeɖuɖu hã me, míesrɔ̃nɛ to mɔ vovovowo dzi. Atrɔ gbe to gbe bubu me. Ye ma wògblɔ ho. Ne yevugbe alo nushigbe ya ma dona ye be afia Eʋegbea, ye ko nua gblɔ nɛ be nu yawo kapa ye woyɔna be kplu woagblẽe ɖe Eʋegbe me. Tomahi ne eŋlɔe ɖe kapa ne yi kpɔ wònye nuxlẽla xlẽna yevugbea kɔ. Ne ekpɔ hema le gbɔ ko enya be wò nu ya ale woyɔnɛ. Ko esrɔ̃m ko míele. Fifia egbe nu ye ke na mí. Woyɔ nane be artificial intelligence. AI ya ŋlɔ numawo katã ɖi. Ta ne yi míaƒe gbaŋlɔ ga mete ŋlɔnɛ o, wòsɔna ɖe edzi abe ale yi ke míeŋlɔnɛ nɔ. Gake ne ama enye nua kɔa, ne evɛ dzi le yaʋala dzia alo leke míeyɔnɛ ye ne ƒoxlẽa, ne kpɔe le Google o, afi ke wòkpɔea, ne gato ʋuʋu hã eye wòŋlɔ ɖi ale si kɔ, ele be wòkɔe asɔe ayɔ. Ta egbe ko srɔ̃m míele. Alea míawɔe wòyi ŋgɔgbea yiƒe nya koe. Ne naneke meli Dr. Dogbe negakɔ kpe ɖe eŋua, ke míata ayi ŋgɔgbe vi ade kpo ɖeka me agagbe. Dr. Mareko le afi ma. Yo, akpe Mama Vero. Medina Mama Vero, Mama Jahano, ne yo Mama Vero na rojisha ŋutɔ. Yo, enyo. Yo, ta Dr. Dogbe Mareko nya ɖe li na kɔkpe Mama tɔ afi ne mia aho gbɔɖe me vi aɖe afi atrɔ gbɔ. Mi va de kpo me ne miatrɔ gbɔ. Ne miayi dzi. Enyo. Ne ɖe gakpɔ nye dzime hã kpɔ ye koe dzro nenema. Ye ma. Tututu ye koe ma. Tutu ma. Ta ke ya gbɔna fia aɖewo yɔna be atsiagbekɔ. Elabe ma. It looks like, just to translate, it looks like I've been asked to translate since we have some audience who don't understand Eʋe. So what Mama Vero said in a nutshell is that language, so culture, for any language involves many aspects. So drumming, dancing, the language itself, and various aspects. So things, food, and other things. So we are just taking a short break and we'll be back. So what will be watching now will be an interlude. This is from Jogaje Cultural Troupe. They are one of the best performers of a local dance, which actually is international. It's called Achiagbeko. So we will be watching that and we'll be back. And maybe when we come back, Dr. Dogbe might explain some of the details and what's the history behind Achiagbeko to the audience. So, Akpe Tamie Bona, we shall be right back. Yo, ta Achiagbeko, yeah, Egbona, Mieko Gepi, Alabe, Miako Ale, Oleda, Achiagbeko. Eva.
Yo, akpe, Raison. akpe nami. Achien beaucoup, Obe, achien ton. obe vivi mavona le agokunwo, meima. Dr. Dogbe, meima. Ema Obe tudo vivi okay. mavona la agokunwo. So this, Agogun acho kone fogbo. what you call for. So to wait, how do you call agoku in English? Ago is what? Is that guava? No. Ago is big. This one Is that date? It's like date, right? Yeah, is ago. big. But the kind of date, I don't know. It's an African kind of date. So it's supposed to be very sweet when you are eating it. So they say that before you dispose of the seed, you cannot really exhaust all the sweetness before disposing of it. So that's just saying that we just listen to the music, we watch those very great performances. However, That if you is want date. to continue, it looks like we won't be finishing today. So it's good for us to come back to the studio. So we are back now. Yeah, man. Your Dr. Dogbe, Miracle Care, Mila Shium. Akpe ma denya ɖeka ma fi ma gayi dzi agɔa le Eʋegbea ƒe gbetagbe geɖewo mea, amewo be nye mango, ame aɖewo be nye agɔti ma ƒe tsetse. Agɔtia ye nye bordersus palm. Ta ne mi Google bordersus palm miakpɔ agɔtia ƒe nɔnɔmetata. Ke miate ŋu awɔ leke akpɔ ƒe le ke wotsena heɖinae. Míele ŋu ƒom tso le míawɔ ne Eʋegbea nanyo ayi ɖe dzi ŋu. Mama ve ɖo gblɔ nya ɖe eyi ke enya ƒe amime ma. Ye nye be ame yiwo ke ŋusɔsrɔ̃ mema na o alo eŋusrɔ̃ ge yeyea, zi geɖea wosɔna ŋua wòléna tama na wo to hadzidzi hã me. Yi míedze ʋegbesɔsrɔ̃ gɔmea, wònye be wodzi be mínya Eʋegbea ƒe ŋɔŋlɔdzesiwo ta la, wokpa ha tso abede ɖe ŋu míegblɔna alo yi míedzina. Wokpa ha tso ABCD ŋu míewɔna leke míedzina. Ne edzi ha kɔ enya le yi ke yeawɔ lé nuwo ɖe tame. Míegadze ha tso dɔ yiwo míewɔna le aƒeme ŋu ne fɔŋdi ɖe wòdze be nàwɔ. Ne wodzi ha ma ne se kɔ anya be egbe yi mewɔ aƒemedɔ o. Ta míesɔna ŋu to mɔ vovovowo dzi. Ye hadzidzi hã enye mɔ vevitɔ wo dometɔ ɖeka yi dzi míetona efia gbe, hadzidzi kple hakpanyawo gbɔgblɔ. Nenye be ɖevia ƒe aɖe mele trɔtrɔ ɖe nya dzi o, aɖetrɔnyawo li yi ke míesrɔ̃na. Englishawo be tongue twisters. Ta wonya aɖetrɔnyawo be nenye be amea ne yɔ nyaa, wòagate ŋu awɔ ase nyui ɖe. Míame aɖewo yiwo ke le Eʋegbe ƒe akpa ɖewo abe aŋlɔ, avenɔ, agave kple tɔwo ƒe gbe enea, ame aɖewo gblɔna be míaƒe gbea sesẽma akpa. Ta zi geɖe nye be ame yeyewo va mía gbɔ nema alo ame aɖewo dzi be yewoasɔ gbea yeyea, ʋedomegbea eka bɔbɔ
ta mienana ʋedome teacher alo ʋedome nufiala yi ke le departmenta nakɔ ame yiwo ke va yeyea ale be nenye be nyaŋlɔgbea sesem akpa egbea dola yi ke nye gbesela egbesɔla yeyea egbe naka bɔbɔ nɛ wɔse ema hã mi gale ŋku ɖe ŋu be nenye be míbe míafia gbea alo míegbea dome ame aɖewo be minɔ ŋu ƒom enɔ tsɔtsɔm akpa ta ne be wo tsɔtsɔm akpa la ɖeviwo mosa nya o ta le gbesɔsrɔ̃ kple gbefiafia mea edze be dzigbɔɖi ƒomevi aɖe nanɔ si o le nyawo yɔyɔ me be ame yi ke mese gbea kpɔ wòate ŋu aɖo to ase. Míegado dzesi bena English ya woyɔ nane be phonetic and phonemic language. Le gomama ʋegbenyawo le yi ke míeyɔwoe alo ʋegbeŋɔŋlɔ dzesiawo le míeyɔwoe kple le yi ke míexlãwoe alo míegblɔwoe le nuƒomea wosɔ. A koe nye A, B koe nye B. Mele abe English gbe me yi ke ne va le ŋua fiamea ŋɔŋlɔ dzesi aɖewo kple wo yɔyɔ to vovo. Le kpɔɖeŋu me le English gbe mea ne va zã C alo CH alo X wo yɔyɔ tona vovo tso woƒe ŋɔŋlɔ dzesiawo gbɔ. Gake míaƒe ʋegbea mele nenema o. Ta nenye be nusrɔ̃la aɖe srɔ̃ ŋu tso nusrɔ̃la aɖe nya Francais gbedodo alo nya English gbedodo yine be yeafia ʋegbea me maa edze be nade emɔ egbe vovovowo me tso ƒome ɖeka me o be na ama be yeasrɔ̃ea esɔsrɔ̃ nanɔ bɔbɔe ɖe nɛ. Numawo de na mía dzi be le sukudedewo me nenye be míete ŋu le míaƒe abɔdzokpowo ye míete ŋu fia ʋegbe xexlẽ nusrɔ̃lawo alo ʋegbedodo nusrɔ̃lawoa, English gbedodo kple Francais gbedodo kple gbe bubuwo dodoa megasesẽna na wo. Abe ʋegbenyawoa woyɔyɔ le bɔbɔe le kpɔɖeŋu me. Nenye be míekɔ nya ya le be GAT eyi ke nye míaƒe agbo alo gate ye mi be míatrɔ ŋkɔ ɖe cornmeal ƒe akpa dzi eyi ke nye gatea spelling ɖeka le wo si. Gate kple gatea ŋɔŋlɔ ɖekae le wo si. Negbe yɔyɔ me ko woto vovo le. Gake ne be nusrɔ̃la nya ʋegbe ŋɔŋlɔa, nya ʋegbe xexlẽ henya ʋegbedodoa, nenye be ne fiae ŋɔŋlɔ dzesi ma ye wòva do goe le English mea, wònye be woyɔna English alphabet ma be A le ŋui me. Le ne mi be míayɔ gbeɖiɖia ƒe ŋɔŋlɔ dzesiwoa, míebe A, B, C, D. Ye nusrɔ̃la kpɔ A le GAT me koa, eyɔyɔ maɖe fu nɛ o. Donc natrɔ si ŋu vie koa, eɣe ʋegbenya kɔ de English gbea me bɔbɔe. Gake nenye be nusrɔ̃la srɔ̃ English gbe alo Francais gbe gbã hafi nagbɔna trɔ ge ava ɖo da ɖe ʋegbe mea, efia be ele amea trɔm tso phonetic side akɔ be phonemic side le go aɖewo me. Ta magblɔ be emɔwo le mía si ye aɖaŋuwo li yiwo ke míawɔ to dzigbɔɖi blibo me be eʋegbedukɔ siwo le aƒe kple gbe katã nakpɔ viɖe tso míaƒe nufiafiawo me. Ta nu ɖeka megakpɔ be ade mía dzi ye nye be me yiwo katã nɔ nya sem alo le míaƒe nufiafiawo semea, womega se nufiafia ɖeka ko wòaɖiɖi woƒe nyɔnyɔ yi ke le wo me ɖe gbea sɔsrɔ̃ ŋua wòaɖiɖi o.
ye womegado kɔ ye nufiafia hã o ke boŋ míehiã na woƒe nutsotso be yedzi be ŋua nenɔ le yedzi be yeasrɔ̃ nufia ye ŋu ya le boŋ nenye be mie enyawo sem ye míele míaƒe nukpɔkpɔwo alo míaƒe susuwo dam ɖe edzeɖoxɔ me alo chat boxa me enana ge bena ame yiwo katã le tagbe ne ɖoɖo ya woate nɔ ŋugble dem be o nu ya le biam amewo le lo nu ya le gblɔm amewo le lo ke edze be míawɔ leke mía atrɔ alɔ ɖe ŋu elabe ɖe míeŋua fiam be nusrɔ̃lawo nanya ke ne meŋua srɔ̃m míetsi be eŋu fiam le sukuxɔ me ye me ŋutsotso ɖeke sem tso nusrɔ̃lawo gbɔ ɖoko ne ŋua fia ge te anɔ dzi yim meku xi ɖeke nyago ta ehiã be mía anɔ nu ƒom menye kokoko be míava studio hafi o nenye be teƒe aɖe li alo le dzesi ame aɖe yi ke ele tagbe ne CEANA nusɔsrɔ̃ ya ate ɖo dze kpli le ɣeyiɣi ke me ne vo numatae míedana akpe ne dɔwɔnyo kple etɔwo be woda nufiafiawo katã ɖe YouTube alo kple Facebook be nenye be mete ŋu kpɔ vovo ɖe dɔwɔna alo nane ta kuxia ɖe ta alo xaxa ɖe ta ye mete ɖo to le nufiafiawo hã atea ɖo to gbebubu atea va kpɔe gbebubu gbe alebe nenye be kuxi ɖe lia atea yɔ mí agblɔ be o nu ya ye ɖo to ya ye be nu wɔe le ke míawo hã míeva si ewɔ leke atrɔ le ke mía ayi ŋua fiafia dzia míatrɔ ɖe ŋu ta nutsotso xɔxɔ tso eʋe dua dza gbɔ alo eʋe dukɔwo katã gbɔ tso nufiafia ya ŋua ele vevie elabe mawo me ko míate ŋu ato anya ɖɔɖɔɖo yi ke míawɔ anya nu yiwo ke míagbugbɔ afia anya le yi ke míaƒe nusrɔ̃lawo le nufiafia xɔ me ye agana be aɖaŋudeha nabu tame nyuie tso le yi ke woayi nufiafia dzi ne menyo míegbɔna ŋua fia ge míegbɔna university ŋuwo hã fia ge míawo míaƒe didie nye bena nu sia nu yi ke miadzi be mía ana yewoa míele klalo ana mi míele míaƒe ta me o míele míaƒe susuwo me o ye míele míaƒe aƒewo me o ta ame aɖeke megali liʋĩliʋĩ le mía megbe o susu ɖe sia ɖeke le asiwo koa wo hã doe ɖa míeƒle ge míetia ge le me ne etɔwoe nye nyuitɔ míatrɔ alɔ ɖe ŋu ne míatɔ nye nyuitɔ míayi dzi ne míewɔe wònye hamenu kɔ míaɖu dzi godoo akpe. Yo, akpe Dr. Dogbe. Anya dada kwe mana gblɔ akpe kakaka. Abe hamenu amare ŋkɔe ma. Míawoe wònye hamenu. Le ko míawoe nɔ nyɔe koe. Ta ɖeka meda aɖaŋu ye wogblɔna le Eʋegbe me. Ta ne ame sia ame ko tɔ vɛ vivivi. Nukpɔlawo woe míakpɔ, woawoe to ɖom mí. Woawoe nye nu yiwo gblɔm míele kple nu yiwo megblɔm. Woawoe nye nu yiwo dzim wole. Ta ne mieko miatɔ da ɖe gbasa me na mia, ke míawo hã míatsɔe kpe ɖe heya le mía si ŋu awɔ ɖoɖoa kɔ. Nu ko wɔm míele be nenyo. Akpe na mi. Míade gba ko míedzi be míatu ɖo. Egbe bubu tɔwo nuwo xɔm mía si. Ne mieku míaƒe dukɔ me, míaƒe sewɔtakpekpe me, ʋegbe ŋkɔwo sɔŋ gake womese ʋegbe o. Ame aɖewo menye dukɔa me gɔ̃ hã wotso gake ʋegbe ŋkɔ le wo si. Ya. Na mina míado míaƒe gbea ɖe ŋgɔ. Mina míanyɔ mía ɖokuiwo. Míele bonu ŋutɔ. Mía megakpe ŋu na mí o. Me sia me yi ke nata wɔ be egbea nakeke ta. O kama ɖe kɔ. Mina ne míawɔ míaɖe zɔ ɖe ŋgɔgbe. Menye abe de ɖe míafia kokoko. Enu geɖewo ku ɖe gbea ŋu abe alea míegblɔm ene. Ta ne míeva afi ya ye mí meva fia nu o. Míeƒo nu aleka. Ame aɖe tso ɖe lem. Ame sia ame kple eyi ke wòata ŋutsɔ le nu wɔm. Woawo tae míewɔm ɖo. Akpe na mi.
Ekoto nyagaji Dr. Wanyo bayana gare mananyo emiasko. Yo, akpe na mi. Amade le amade ŋlɔ nane ɖe agbasa me. Dɔta wɔnya te akpɔe axlẽ bena ɖe nu kae ama ŋlɔ hã. Miracle yo, miracle kaka ma. Edzedzem le afia be chat. Oh, okay, obe CEANA ta enye ŋlɔ ɖe afi ma. Ta Okay. ɖekom nya na gblɔ nya yo kple mama Veromie gblɔ ikoe me ŋlɔ da ɖe afi ma. Ife takpi aye me ŋlɔ da ɖe afi ma ife summary. So basically what I have there, I have comments there. So some of the comments, please subscribe, like, and comment. And then also, as Dr. Dogbe and Mama Vero are saying, please reach out to any of the team members. Reach out to any of the team members with suggestions. We need to revitalize the language, the Ewe language. And it's everyone's responsibility to do that. And the comments are very important. As Dr. Dogbe was saying, he was saying that if we don't know, if he does not hear from people about whether the instruction is effective or not, then there is no way he'll be able to re-strategize because he has a lot of tools in his toolbox for the various audiences. But if he's not hearing anything from a particular audience, then there is no way he'll be able to really tailor some of those solutions using the tools that he has to ensure that everybody benefits. So once again, please feel free to reach out to any of us. So going forward, I think we'll provide some avenues where folks can sign up, indicating their level of proficiency and to which of the classes. I think Dr. Dogbe stratified this into 3 categories. So which of these 3 stratas or categories you would like to be part of, and then we'll take it from there. So he has a lot of tools. I mean, he has a whole department and people are there. And as you can see, it's actually late there. So you can see the commitment. It's actually 10 p.m. Yeah, 10 p.m. in Ghana now, but he's here. So that shows the kind of dedication that he has towards this. So, but we have to let him know what we need. If he doesn't know what we need, then he won't be able to really supply. It's like supply and demand in economics, right? So if we say we need this, then he will go back and say, okay, I have these tools. I've seen all these levels of proficiency before. This is where I feel you as a student, you can be. Maybe you want to be someone who can write a novel in Ewes, right? So that's the highest proficiency. So, you know, he has people who can actually teach those levels. So that's all like you were saying. And that's what Mama Vero was also adding to it. Okay. Yo, okay, Marco, any other Galia? Alabafi, Mia. I'll back back to Mia way. 1 year, numedzodzro, miase, miaƒe nukpɔlawo kple nyaselawo ƒe numegbe miakpɔe ɖa be nukawo dzim wole ta be míewɔe ale be menya be zã do le Dr. Dogbe gbɔ ta ke Miracle enya aɖe le mia si Mama Vero kple Dr. Dogbe hafi ne mia ako bɔbɔbɔ ɖe akɔ de me hafi akpa. Okay. Enya ke magatsɔ kpe ɖe ŋua, menane kpɔm le mía nɔvi akantɔwo gbɔ eye ke mígblɔna be blɔwo. Woƒe ame aɖewo ke le efugodo alo ablotsia. Míaƒe suku nye be gbesɔƒe ta. Nusrɔ̃la abe ame 14 ene wole university kple college aɖewo me. Woxɔ grant eva woɖiɖi ɖe afia be yewoava srɔ̃ gbea ɣleti 3, ɣleti 2,
letsi ɖeka ko adzo. Ta yiwo va menye sukuxɔme ko wova nɔ. Wokplɔ wo de asi me. Ale be lea ko do agba le real life situation na wokpɔe. Hafi le míefia ŋue wova nɔ sukuviawo dome. Ta woŋutɔ wokɔ grant va. Ale be míena university anya wowɔ ɖoɖo ɖe wo ŋu le yake axɔwoe. Ta yiwo va nɔ fia eƒe mi me. Wova nɔ anyi tso ƒeletsi ewo me va de asi na 11 me. Hafi trɔ dzoa, yiwo ga gbɔgbɔ ge ƒea mea, wo ga nyonyo ge ɖe tsɔ wo elabe wo ga le ŋu fiam le ŋkɔ ɖe wo ga le ŋu fiam wo le eya ƒãla dzi. Ta nenye be mía viwo le kɔledziwo, wo le high school, míga wɔ ɖoɖo ɖe ɖeviawo ko ŋu be tsitsiawoe mehiã na wo. Ta enu ma mekpɔ nenye míawo hã míedi tome ate ŋu awɔ leke ave akpe ɖe mía nu. Míawo yiwo ke le ablotsi le suku aɖewo woa Afrika gbesɔsrɔ̃a enye nusɔsrɔ̃ ƒe akpa ɖe. Michigan State University, Florida kple suku aɖewoa Afrika gbesɔsrɔ̃ ƒe enye enu ɖe miate ŋu alink sukumawo kple sukuviawo ɖe departmenta eye ke mía create misa ɖewo ka nɔ eŋua fiamawo. Ale be nenye be wo mawo hã kɔ wo hã woate anɔ mam ɖe wo tɔwo dome le afi ma elabe míawo míete ŋu le yameʋuɖo gã va nɔ mía gbɔ. Gake ne míekpɔ ame aɖewo ke wonɔ ŋua fiam wo le online wòanye class aɖewo dome kɔa, anɔ míawo kple míawo dome ko la, kaka woava nya alo kaka míava nya la, nenye be mi tso be every state in the US ye míekpɔ ame abe ame 3 ene le ŋufiame ye míedoa go eye ke wòle nyanya na universitya. Ame mɔgɔ woate axɔ certificate of proficiency le Eʋegbe me. Yi ke nenye be Eʋegbe nane ɖo dzi le afi mea, wowɔ nye be wole mía dome ta ɣe ɖewoe gɔ̃ woate ŋu agblɔ nya ɖewo ŋu yiwo va kpɔ le mía gbɔ fia kple tɔwo woate ŋu aɖe me na ame yiwo ke mosi kaba hã o. Ta míagate ŋu anɔ enuawo supplementim kple mía viwo. Ta nenema wòle eyi ke yevuwo dze egbefiafia mía viwoa, wova kplɔ ame aɖewo tso Ghana fia kɔ dzoe ɖe yevublotsia ɖe wova de class kple yevuawo srɔ̃gbe le afi ma hafi trɔ gbɔ. Wo dometɔ ɖewo trɔ zu pastorwo, George McLean, Agri and Co. Yiwo ke nye agbalẽnyala gɔme Tokyo alo gɔmedzetɔwo ke míenya le Ghana. Dr. Agri kple tɔwoa, ne makɔe wodze fiafia gɔme ma, wodze fiafiawo gɔme ma, ye mi la to sukuwo katã le alo castel sukuwo katã le. Ne míexlẽ enu tso le ke sukudede alo gbalẽsɔsrɔ̃ dze gɔme le Ghana kple teƒe bubuawoa, míekpɔ ge be afɔmɔ ko woɖe ye ko Afrika viawo va srɔ̃gbea. Ta míate ŋu ne míekpɔ grand vivivi mawo yiwo ke ate ŋu aɖe mɔ na wo be nava srɔ̃ ŋu le gbeadolawo dome. 1 week, 2 weeks, 1 month, 2 months kple tɔmɔ, míate ŋu ana mía viawo nazã mɔkpɔkpɔ mawo ava tu wo ɖokuiwo ɖo ɖe gbea sɔsrɔ̃ me. Ne ame ɖeka ɖe va kɔ nɔvi hã vava ge, ame 3 le vava ge kɔ keke míava nya ŋui ame sia ame ɖo tu na nu ya. Ta yi ganye ŋui ke magakɔ akɔkpoe. Míawo nu sia nu ke míedzi le míedzi be ŋufiafia nenɔ kɔa, Department of Eʋe Education ele klalo awɔ leke afia ŋu mi. Menye eŋua ɖewo fiafia míawo nufialawoa ɖewohi míaƒe susu gbɔna kɔkɔ ge awu nufiafia mawo. Ɖewohi míegbɔna míaƒe sukuvi aɖewo zã ge elabe wole PhD wɔm le Eʋegbea ƒe akpa dzi. Ta ɣe ɖewo yi míate azã míaƒe PhD viwo, míate ŋu azã míaƒe masters wɔlawo, míate ŋu azã míaƒe level 400, level 300, level 200 kple level 100 nusrɔ̃lawo hã. Míate ŋu awɔe wòanye project be ame yawoa yina va fia nuwo wòanye wò course project na wɔ eye ke míana wò adzɔ. Ta the student will take time to polish the other learning students very well. Ta míawo míele klalo ɖe sia ɖe ke mía nɔviwo dzi be
mi fia yo na Eʋegbe na yi ŋgɔ koa mi o mi le klalo ye dɔnu vovovowo le mia si miazã ke nenye be ɖe va xaxa mi ɖoa ye ko miabia kpe ɖe ŋu tso afia ɖe gake susumetɔe miazã ɖe mia ŋu la yea ele mia si tɔnye ko magblɔm mele ne meyɔ nye dɔwɔhati mamlɛawo dɔkta Kpodo yi hã tɔ li wo gblɔ ge ne meyɔ Mr. Agbemehia yi hã egblɔ ge ne meyɔ Mr. Dekon yi hã tɔ gblɔ ge ye ne meyɔ Mrs. Maleta yi hã tɔ gblɔ ge ɖaŋu vovovowo le mia si yi ke miate ŋu azã Eʋedukɔ na yi ŋgɔ gake dze be Eʋedukɔ nanɔ klalo axɔ nyɔnyɔma be yele klalo ne yeasrɔ Eʋegbea yele klalo be Eʋegbea ne yi ŋgɔ kɔa míawo míazu dɔwɔnu yiwo ke miate ŋu azã ne míatutu Eʋegbea yi ŋgɔ. Dɔkta Wɔnyo gblɔ nya ɖe gbã be ame aɖewo le Ghana hã womese Eʋegbea alo wo viwo mose Eʋegbe o ye wo viwo modo Eʋegbea hã o. Wo viwo ɖeko le abe ame yiwo ke wodzi ɖe US ene. Ame aɖewo le Togo the same problem le wo ŋu. Wo viwo mose Eʋegbe o gake wote ɖuna Francais gbe nyuie womena. Míatɔ ɖewo le Nigeria wose egbe bubuwo alo wose Nigeria gbewo gake womese wode gbe yi ke nye Eʋegbea womesi o. Mama ve ɖewo gblɔ be mía nɔvia ɖewo le parliament fia le Ghana Eʋe ŋkɔwo le wo si gake womese Eʋegbea hã o. Womenya le yi ke wodo Eʋegbea hã o ye womenya le yi ke wonya afi yi ke wotso teti o. Nenye be míete ŋu wɔ nu ya le CEANA TV dzi wòyi ŋgɔ awɔ ŋku na mi be míaɖo ŋusrɔ̃ƒe na mía nɔviwo le parliament hã be miva miava srɔ̃ Eʋegbea be ne wòɖo dzi be nodo degbe le parliament ne miagazu ako ava nɔ ame bubu ƒe gbe gblɔm o. Ne mese mia degbe o ne va se ame bubu ƒe gbe ɖe ɖo dzena abe ɖe ɖiɖi wɔmenyenye dzikpɔtɔ ene. Ta dze be hafi naƒo asi akɔ be nye ʋevi akpɔakpɔa edze be nase gbea ɖi edze be nanya gbea dodo. Mía dzilawo yiwo ke wo viwo mose Eʋegbe o wodzena le ɖeviawo gbɔ be ŋui amedzrowo ene ye ɖeviawo hã nyena amedzro na wo. Ne be va mi yi aƒea mefu tsɔ ge ɖevia ƒe lãme gbe be ne mi aƒea ɖe gbeka do ge me yina nye mese gbeawo ɖi. Yi ke mese gbeawo kɔ gbɔgbɔ va aƒea me ŋu yɔ ge nɛ o me vivi ge nɛ o gake ne be wose gbea ye wòate ŋu ava aƒe aɖo dze kple amewo yi hã nya bena ao ye hã ame ye nye. Ta ne yi du aɖe me mese dzɔmegbe o mumuwo zuna ale be nenye amewo ŋu vivi ɖewo hã woate ŋu atrɔ nu bubu ɖe wɔm faa elabe mese woƒe nya gɔme o. Ta enye míaƒe didi be ame sia ame natso ɖe wɔna ya ŋu be Eʋegbedukɔ nade ŋgɔ ye wòakeke Eʋegbea gbɔgblɔ eŋutidɔwɔa nakeke de fi sia fi. Akpe na mi. Yo, akpe no, Dr. Dogbe. Maraku Mama Vero, any other lina copy of Finemia. Nya kata ko jema gulo. Akpe na mi. Yo. Akpe na masiama. Yo, akpe na miapa no pola, miapa nyasalo kata. Tayema oglo obe tanguya ole nguya jafia. Dr. Dogbe was talking about full immersion courses at his department. He said some languages they have that there are people who come from the US and other places. They go there, stay in the department for 2 weeks because they have some grants, and then they come there, they stay, they participate in classes, they interact with the people, they go to the marketplace. So they are actually learning in a 360-degree manner. So they are learning all aspects of life. They go to events and then they learn everything. And he's saying that there's an opportunity for such students to be awarded certificates from the university as well. So if you have a child who is in a university in the US, they have some gap program or summer program
they have some grants, they are welcome to contact him, Dr. Dogbe, and his team, and they can arrange that where the student can come, go to the university, the Department of Eʋe Education, and they can stay there for 2 weeks or a month, and they will be taught Eʋe. They will get a certificate at the end of the day, and probably maybe some credits as well, because I know some universities, they have a study abroad program where you can actually transfer some credits from some universities. So that's a possibility as well. So the doors are open. Yo, akpe. Okay. Yo, ke rekwenya really afina mia as bobo cho parliament bo. Yo. Ke akpe na mia kata akpe Dr. Dogwe, akpe Mama V. Akpe na mia pen nya salau kata kle nukolau mayo kata odo ale miawo da ha akpe na mia kata ta mia pa do mia pa volo ta mia ta atere mianchi. Yo, enyo. Akpe ke mia gadogo. Baba. Sena, mia gadogo lo. Dr. Dogwe. Kwe na mi kata. Zaimi. Yo, kwe na mia kata. Akpe.
Ao mi glena bosanu ba, ao vlo novio. Mi glena satana ba, ao vlo novio. Mi glena bosanu ba, ao vlo novio. Mi glena satana ba, ao vlo ao vlo, ao vlo, ao vlo ao vlo, ao vlo, ao vlo Mi glena bosanu ba, ao vlo novio. Mi glena satana ba, ao vlo Ao jokato jojo nya 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 dala Srɔ Eʋegbe. Jokato jojo nya nya nya. Jokato jojo nya 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 dala Srɔ Eʋegbe. Jokato jojo nya nya nya. Ao mi glena bosanu ba, ao vlo novio. Mi glena satana ba, ao vlo Ao mi glena bosanu ba, ao vlo novio. Mi glena satana ba, ao vlo ao vlo, ao vlo, ao vlo ao vlo, ao vlo, ao vlo Mi glena bosanu ba, ao vlo novio. Mi glena satana ba, ao vlo Jokato jojo nya 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 dala Srɔ Eʋegbe. Jokato jojo nya nya nya. Ajato jojo nya 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 dala Srɔ Eʋegbe. Jokato jojo nya nya nya. Ao mi glena bosanu ba, ao vlo novio. Mi glena satana ba, ao vlo novio. Mi glena